Hi everyone, I'm just about to start the GCE Advanced Level General English paper tested in 2020. My main objective by publishing this video is to deliver a message to those who are taking GCE Advanced Level examination in the future, that whatever the level you're taking the exams or anything as such, English is a language where it's relevant, whether you are writing O level or A level. It's basically based on the grammar theories and all the relevant explanations I have made throughout my YouTube video sequence, right, attached in this channel. So keep your eye on that and see. I'll prove with facts when I explain some of these questions, and you will realize that. Okay, let's crack on. So I'm gonna change the screen, right? Okay, I'm gonna scroll down and then we'll start from the very first question. Part A, grammar and vocabulary, 35 marks. So what they're going to do is they're going to check your grammar and vocabulary knowledge, and allocated number of marks is 35 marks. Okay, so the question number 1, right? Fill in the blanks in the following text using the prepositions. Look, prepositions. This is something to do with prepositions. Okay, given in the box. Use each preposition only once, right? So what they're saying here is you are given with 6 prepositions. There are 6 prepositions in this box, right? And there is 1 preposition extra. So take the extra one away and you're left with 5. So there should be 5 blanks to which each of these goes in, and you are allowed to use 1 at a time. Not 1 at a time, 1 preposition once only, right? So for an example, if you use 2 here somewhere, you need to cross that out. You can't use 2 here as well. So that's the basic basic explanation to that. Okay, right. Let's read it and see how far we can go. Okay, so if you have studied your grammar properly, then you can tackle this question. Pretty much easy, straightforward one. Okay, right. 2 friends were sitting somewhere. Okay, we don't know where. A tree. To a tree, in a tree, without a tree, under a tree, for a tree, with a tree. So likewise, out of these 6 prepositions, 1 should come here. Let's evaluate what that is later on. Yeah, okay. And for the stop, what a beautiful night, comma, look at the moon, comma, one of them said, blank, the other. The second one looked at the sky. Look at this, at the sky. That is the preposition coming with look. So that's the knowledge they're checking. If there was a blank here, you should have it at somewhere here. Unfortunately, at is not here because you're not required to do that. That's why. The sky and said, you are wrong. That's not the moon. That's the sun. Full stop. Both started arguing. Blank. A while until they saw another person coming towards them. Towards
towards කියලා කියන්නේ දෙසට ඔබ දෙසට මේ own දෙසට ඔවුන්ගේ පැත්තට එනවා towards කියන්නේ at කියන්නේ යමක් දෙස බලනවා කියන එක. Okay, one stopped him and asked, sir, I was having an argument blank my friend. Right, the best thing to do is to start the question from here, answering. Okay, so I'm gonna rub off what I have written here, then it's much clear for you. Clear for you, rather. Right, okay, so argument, having an argument means I was having, and this is a past continuous tense. Okay, past continuous tense. I was arguing or I was having an argument, similar meaning. Okay, instead of using the word of argue, they have used this noun having put the ing form with have. Okay, so having an argument. Right, so let's answer this blank. Having, I was having an argument, my friend. So if you are arguing with someone, that's with. Okay, if you're arguing with someone, that's of course with. යමෙකු සමගයි ඔබ argument එකක් එහෙම නැත්නම් විවාදයක් වාදයක් පවත්වන්නේ, එහෙනම් මෙතෙන්ට වෙන්නේ with කියන preposition එක. So the answer is with, right? Given in the box. Okay, right, we need to write that. Okay, let's write with my friend, full stop. Could you please help us settle our argument? Tell us what that thing is up in the sky. That's the thing. Is that the moon or the sun? So they were asking that person. Okay, so there is something that you need to learn here. You see the moon and the sun, right? Prefixed with the. You should know grammatically, if there is one on the planet, then you use the in front of that. So that's one of the reasons why we use the, right? So this definite article, the sun, the moon, the sky, the Venus, the ocean, something like that. The third one looked at the sky and said, sorry, I don't live blank this part of the country. Normally, the preposition comes after live, is in live in this part. If you are living in a world, then the preposition is in. So let's see, we may not be perfect, we may not be right, because in might come to any of these three. In this case, we need to look for another one. Let's see, right? So with is gone, in is now gone. Okay, now let's start from the beginning. Two friends were sitting. Now, not for, without is not applicable, it has to be under. So you, two friends were sitting under a tree with a beautiful night. Look at the moon. So what a beautiful night, look at the moon. One of them said to the other. When you say something to someone, the preposition is to. That's been okay. He says that to him. I told that to him, likewise. Okay,
The second one looked at the sky and said, "You are wrong. That's not the moon. That's the sun." Both started arguing for a while. Tisse. Podi kalaya tisse. A while. For a while. And of course, without is not applicable to any of these. So the answers are as follows. So here under the second blank is filled with 2, and the third one is 4, and the fifth one is of course in, as we have correctly chosen. So this is the pattern to which you should answer your questions. The questions given on the paper. Now let's move on to the question number 2. Fill in the blank with the correct form of the verb given within bracket. Correct form of the verb. So this is a separate lesson. And of course, if you have watched all of my videos in my YouTube channel, this is easy peasy, because we have learned how many tenses, 12 active voice and 8 passive voice, altogether 20 tense patterns, right? If you are thorough with these 20 sentences, tense patterns rather, if you have understood what is what, then you can answer these questions pretty easily. Let's see how we can deal with it, right? Okay. Now, Jayanta is a management assistant in a government office in Rajagiriya, right? Now, he blank work in the office from 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the morning. This predominantly gives, or this gives you a hint of his habitual activity. He works from Monday to Friday. Oh no, not Monday to Friday. 8 in the morning to 4 in the afternoon, which means this is something that he does regularly as a practice, as a habit. This is a simple present tense sentence, right? Simple present. Then we keep the verb in the present form. Not just that, subject is singular, so you use yes to make it singular. Let me write it a bit more clearly, okay? I'm gonna rub these off. Now you know what I'm talking about. So this tense is simple present tense form. Sentence should be correctly created in simple present form. So he is actually singular, so it's not work. He works. That's how we feel. In the office from 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. Full stop. That's done. Let's check the next one. Last Monday. Last Monday. Right. Last Monday means past. Last Monday means past. This should be a past tense. And then, straightforward, there are timelines. Every day, every hour, every year, something like that. And then last, you use for past tense, as we know now rather. At 4 o'clock, he blanked the office and got on a bus, right? Look at here. Got
and another verb has to be merged or joined with an. So it means he leaves, past tense. Past form of leave is left. He left the office and got on a bus blank home. Now this is a verb with, this is a sentence with two verbs. As you know, let me explain you that a little bit further so that you can refresh your memory, retrieve your memory, where you can answer this question easily, right? Okay, something like that. I go to class to study, something like that. Look at that. The second verb followed after to. The second verb comes after to, right? To followed by the stem of the verb, regardless of the tense pattern or well, I mean, which tense the sentence is written with. Okay, even if you said I went, this will never change to study. So that's the pattern. So regardless of the fact that the first tense or the first sentence is in past tense, the second one should be added with to go, to the verb, the second verb. Okay, I'm going to attach that link to this particular video in the comment section. You can watch that word, I mean sentences with two verbs. That's the title of the video in my YouTube channel. Okay, so let's read it again. Last Monday at 4 o'clock, he left the office and got on a bus to go home. Right? Full stop. Right? Now we need to find the sentence with the correct form of the word. It shouldn't be the verb form. So that's basically, that's what you have to understand. A vacant seat. He sat down behind the bus driver. Right. Now, what you have to understand here is, what I'm going to do, I'm going to leave this blank for the time being, because I need to explain you something in relation to that particular verb pattern. Just leave that. I'm going to come back to that. Okay, right. A vacant seat. He sat down behind the bus driver. Full stop. Suddenly, the bus driver began to lean forward. His head was almost means nearly. Almost කියන්නේ ඔන්න මෙන්න. His head was almost touching the floor කියන්නේ ඔහුගේ ඔළුව බිම වදින්න ඔන්න මෙන්න. හරි? බිම වදින්න ඔන්න මෙන්න කියලා කියන්නේ. කියන්නේ almost කියන්නේ ඒක උනේ නැති වුණාට නමුත් ඒක වෙන්න තියනවා කියන එක. හරි? Full stop. Okay. Jayanta jumped up and told the passenger sitting next to him, comma, then within inverted commas, this is direct and indirect speech pattern. Yeah. So that's a separate lesson. You can watch that lesson as well on my YouTube channel. Okay. So when you are reporting, this is called reporting, yeah, direct and indirect or reporting speech. You're reporting what somebody was saying. So
in that case, we keep the tense as it was in the sense as it was happening. Okay, keep my bag. මගේ bag එක තියාගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. Keep my bag, please. What is happening? What is happening? I will see. Now he is asking another passenger sitting next to him to keep his bag so that he can check what is happening or what is happening. I will see what is happening. Now he is just about to start to see what is happening, so it hasn't happened as when it comes to this point, so it is in the future form. Okay, that's how you keep the verb. Okay, now let's come back to this particular verb pattern. I'm going to tell you one thing. I'm going to rub this off. Okay, I'm going to explain it here itself. Right now, we don't normally start a sentence with a verb. That's not the usual pattern. Okay, so we never ever start a sentence with a verb. Okay, either we need to break this verb into a noun or something else to start a sentence with. Okay, so find is a verb. Finding is a noun. Either you need to fill this with find, or let me tell you one thing. There's another verb pattern that I need to teach you here. I'm going to rub this off and I can gain some more room to write some extra workings. Okay, right here. Now let's say we have a verb have, as you know. We need put ing to have, that's called having, right? When you write having, the past participle form of another verb, that's called after doing that. After doing this verb. Okay, something like that. I'm going to explain here itself. Okay, having studied, which means after studying. Okay, after studying. Another one, having paid, after paying. Okay, so here we can use this form, a vacant seat, right? He sat down behind the bus driver. The reason why he sat behind the bus driver was because he found a seat. Having found a seat, after finding a seat, a vacant seat, he sat down behind the driver, which means the most suitable form is having found. You can't write found on its own here. That's wrong. Broken English if you choose to do that. This is the pattern, the most suitable pattern, right? So why did I write H in capital? Is because it's coming after full stop. You need to be careful with that as well. Okay, right? That's basically right. So if you read this now, it's a very, very meaningful story. Jayanta is a management assistant in a government office in Rajagiriya.
He works in the office from 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon. Last Monday at 4 o'clock, he left the office and got on a bus to go home. Full stop. Having found a vacant seat, he sat down behind the bus driver. Suddenly, the bus driver began to lean forward. Lean forward කියන්නේ ඉස්සරහට මේ නැමෙනවා කියන එක. Lean forward. ඉස්සරහට මෙහෙම නැමෙනවා කියන එක. Began කියන්නේ begin කියන ක්‍රියාපදේ අතීත අවස්ථාව. ඒකත් මතක තියාගන්න. අපි ඒ ටිකත් ඉගෙනගෙන මෙයන් ඉස්සරහට මොකද අපේ මූලික පරමාර්ථයේ පේපර් කිරීම පමණක් නෙවෙයි. අපි දැනුමට යමක් එකතු කරගන්න එක. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මේ හා සමාන ප්‍රශ්නයක් આવොත් අපි කොහොමද සාර්ථක වේ පිළිතුරු පත්‍රයට මුහුණ දෙන්න කියන එක තමයි මට වැදගත් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒක තමයි මෙතනින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේකට උත්තර ටික ෆිල් කරගෙන ගියා කියලා කිසිම තේරුමක් නැත. හරි? ඔයගොල්ලෝ අවබෝධය තමයි ලබා ගන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න මම ඒක ආයෙ කරනවා. බලමු මේකේ තියෙන දන්නේ නැති වචන ටික. මැනේජ්මන්ට් ඇසිස්ටන්ට් කියන්නේ සහායකයා. මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ කළමනාකරන සහායකයෙක්. මේ right? In a government office. Government office කියන්නේ රාජ්‍ය කන්තෝර රජයේ කන්තෝරුවක. in රාජගිරිය කියන්නේ නගරයක් කොළඹ තියෙන. in කියලා තමයි අපි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ. නිපාතය in රාජගිරිය, in Colombo, in Kandy, in Puttalama, something like that. Okay, we know that the office from 8 office කියන්නේ කාර්යාලය ගොල්ලෝ දානවා. From කියන්නේ සිට, අටේ සිට to 4 වෙනකල්. In the afternoon. මෙන්න බලන්න in කියන්නේ පාත තමයි afternoon කියන එක පස්සේ පාවිච්චි කරනවා. Last Monday කියන්නේ last කියන්නේ පසුගිය ගිය කියන එක last Monday, last year, last hour, last week. That's how we form those timelines. Okay, good. Last Monday at 4 o'clock. When you are mentioning a time, ඔයගොල්ලෝ වේලාවක් ගැන කියනකොට පාවිච්චි කරන නිපාතය at මතක තියාගන්න. At what time do you go to school? At what time do you wake up? At what time do you go to sleep? At what time does the exam begin? At, right? Straightforward. Leave means පිටත් වෙනවා යනවා. ඊට අමතරව යමක් දාලා යනවටත් කියනවා leave කියලා මතක තියාගන්න. I have left my pen at home today. මම මගේ පෑන ගෙදර දාලා ගිහිල්ලා. හරි? හරි. ඒක තමයි verb එක. Morning, right, last Monday morning office and got කියන්නේ get කියන ක්‍රියාපදේ අතීත අවස්ථාව. ඒක දන්න ඕගොල්ලෝ. හරි? got on a bus, right? Bus එකක යනකොට මං කියවත් පාවිච්චි කරන නිපාතේ on කියලා. I am on the bus. මම බස් එකේ දැන් ඉන්නේ. I'm on the bus. I can't hear you then. But imagine somebody wants to talk to you over the phone. Your phone rings when you are traveling on a bus, and then you answer the phone and then say the caller that I'm sorry, I can't hear you. I can't talk to you now. I am on the bus. The bus is crowded. On the bus, okay? On the train, on the bus, on a plane. ගුවන් යානයක ගමන් කරනකොට. හරි? on a bus. දැන් තව දෙයක් මෙතන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මෙතනම අපි දැන් මේ to සමග ගෝනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? home කියන එකට කලින් to දාලා නැහැ. home කියලා කියන්නේ ඔහුගේ ස්ථිර වාසස්ථානය. ස්ථිර වාසස්ථානයට යනකොට අපි to දාන්නේ නැහැ කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒකත් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි? ඉගෙන ගන්න. vacant කියන්නේ his. vacant seat කියලා කියන්නේ his අසුන. a vacant seat කියන්නේ his අසුන. sat down කියන්නේ sit down කියන එකේ අතීත අවස්ථාව. behind කියන්නේ පිටිපස්සෙන්. the bus driver කියන්නේ ඒ බස් එකේ රියදුරට. හරි? suddenly කියන්නේ ක්ෂණිකව. එකපාරටම කියලා කියන්නේ ක්ෂණිකව. The bus driver began කියන්නේ begin කියන එකේ අතීත අවස්ථාව. To lean කියන්නේ බිහි වුණු අවස්ථාව ක්‍රියාපදේ නිරපාන ඉස්සරහට
නිරනවා කියන එක මේ නැමෙනවා කියන එක. හරි? ඒක ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ මේ ක්‍රිකට් තරග එහෙම නරඹනවනම් මෙන්න මේ වචනය ගොඩක් ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරකයෝ පාවිච්චි කරනවා. ඉදිරි පාදයේ පන්දුවට පහර දෙනවා කියනකොට he was leaning forward to reach the pitch of the ball කියලා ඒගොල්ලෝ ලස්සනට මේ වචන පාද lean කියන්නේ ඉස්සරහට යොමු වෙන leaning forward ඉස්සරහට මෙහෙම යොමු වෙනවා තල්ලු වෙනවා කියන එක. හරි? his head was almost touching. almost කියන්නේ ඔන්න මෙන්න touching කියන්නේ ගෑවෙනවා කියන එක. මේක past continuous කියන එක ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා. the floor කියන්නේ බිම. jump කියන්නේ jumped up කියන්නේ jump කියන එකේ අතීත අවස්ථාව. told කියන්නේ tell කියන ක්‍රියාපදයේ අතීත අවස්ථාව. the passenger කියලා කියන්නේ මගියා. sitting next to him කියන්නේ the passenger. මෙතන පොඩි ග්‍රැමර් තීරයක් තියෙන එක අපි ඉගෙන ගමු. ඔන්න ඉන්න. මේ ටික රබ් ඔෆ් කරන්න. මම වෙන sheet එකකට ගිහිල්ලා මේක explain කරොත් උඩට මේවා තියෙන තැන පොඩ්ඩක් එතකොට අර view එක නැති වෙන නිසා මම මේ මෙතනම මේක rub off කරලා කරන්නේ. මම හිතනවා ඒක වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් කියලා. හරි? හරි. බලමු. මෙන්න මෙහෙමයි ඒක වෙන්නේ. හොඳට බලා ගන්න. හරි. The passenger sitting next to him. මේ බලන්න මොන passengerද? ළමයා. The boy. මොන ළමයාද? අපි who කියන relative pronoun එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද ළමයාට පණ තියෙනවා. that හරි which හරි නෙවෙයි. අපිට that උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි who පාවිච්චි කරමු. who is sitting next to me. ඒ වගේ තමයි මේකත්. The passenger who was sitting next to him. ඔහු ළඟ වාඩි වෙමින් සිටි. ඔහු ළඟ වාඩි වෙලා හිටපු මගියා. right? දැන් මෙතන present past continuous නේ. මේක අපි හිතමු past tense වලින් තිබ්බක who sat next to him කියලා කියන්න බෑ මෙතන. මොකද he was sitting at that time. okay? continuous වෙන්න ඕනේ. එතකොට the passenger who was sitting next to him. තමයි හොඳට බලා ගන්න මේක. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ relative clause එකත් සමග මේ be ක්‍රියාපදය අයින් කරන්න පුළුවන් අපිට. හරිද? එතකොට මේක the passenger sitting next to him කියලා ලියන්නේ මෙන්න මේ ව්‍යාකරණ ක්‍රමයට හැදෙන වාක්‍ය තමයි. noun එක තමයි. මේක මේ the passenger කියන එක මේ passenger කියන නාම පදය අපි expand කරලා තියෙනවා විස්තර කරලා තියෙනවා who කියන relative pronoun එක පාවිච්චි කරලා. හරි? ඒක පාවිච්චි කළා අපි හදන ඒ නාමය අපිට මෙන්න මේම who සහ be ක්‍රියාපදය omit කරන්න පුළුවන්. omit කරන්න කියන්නේ නොසලකා හරිනවා ඉවත් කරනවා කියන එක omit. හරි? be words are usually omitted in informal English. මේක අර මේ අපිට මෙහෙම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ලියන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මට ඒක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. තව විදිහකින් කිව්වොත් තව දෙයක් මේ වගේ මෙතනම තියෙනවා. නමුත් ඒක නෙවෙයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. මොකද එහෙම දෙයක් වුණොත් ඔයගොල්ලෝ ඒකත් තේරෙන්න ඕනේ. එතකොට ing එන්නේ මේකට විතරක් නෙවෙයිනේ. මම ඒ දෙක කියලා දෙන්නම් මෙතනම. අපි ඒකත් ඉගෙනගෙන මයන් ඉස්සරහට. අපි හිතමු මෙහෙම the boy who cries. අඬන ළමයා. අඬන පිරිමි ළමයා. දැන් අපිට මේ who අයින් කරලා එහෙම කරන්න පුළුවන්.
මේ cries කියන්නේ ඒකවචන නිසා ලැබෙන cry කියන ක්‍රියාපදයේ શબ્දයනේ. අපි cry කියන එකට crying කියලා ing එකතු කරොත් the boy crying කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වෙනකොට අපි මේ ing form එක ඉස්සරහට ගන්නවා crying boy. crying boy කියන්නේ අඬන ළමයා කියන එක මෙන්න මේ who ඉවත් කරලා හදාගන්න. නැත්නම් මේ relative pronoun එක අයින් කරලා හදාගන්න noun එකක් තමයි මේ. ඒක නෙවෙයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ මම ඉස්සලා කියලා දීපු එක තමයි ඒකුනේ. මෙන්න මෙහෙමත් ing form එකත් එක noun එකක් එන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මට කියන්න ඕනේ. හරි? හරි. අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට question number 3. මේක තියෙනවා තව. මේක තියෙනවා තව. හරි. අපි බලමු එක. He looked at the driver and asked why. What? He looked at the driver and asked. Look. And then within inverted commas, then again the reporting speech comes into play, right? Where you have to use the continuous form in present. Okay, what is the problem? B is a verb with am are subsections. So depending on the subject, what is the subject here, right? It comes as singular. What කියන ප්‍රශ්නවාචී පදයක් සමග අපි පාවිච්චි කරන්නේ is කියන අතරම මෙතන what කියන එක ඉස්සරහ තිබ්බට දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නයක් හදලා තියෙන්නේ the problem is බලන්න. අතන what කියන එකත් එක්ක නෙවෙයි is පාවිච්චි වෙන්නේ. අතන වැරදි මම කිව්ව එක. what කියන එකත් එක්ක ආ වෙන්නත් පුළුවන්. am වෙන්නත් පුළුවන්. කර්තෘ අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. The problem means singular is we don't know what the problem is. Then what we're going to do is we're going to convert this into a question. Is the problem මොකක්ද ප්‍රශ්න කියන්නේ what දාන ප්‍රශ්නවාචී පදේ. What is the problem? මෙන්න මේක එක වචන නිසා තමයි මෙතන ඉස්සුනේ මොකද මේක ප්‍රශ්නාර්ථයක් නිසා. What are the problems කියන්න පුළුවන්. What am I doing කිව්වත් අන්න එතකොට am වෙන්නත් පුළුවන්. is යෙදුනේ මෙන්න මේක නිසායි. හොඳට ඉගෙන ගන්න එක. මේ ප්‍රශ්නාර්ථයේ තියෙන්නේ B ක්‍රියාපදයේ is form එක අපි ආවේ ඇයි am හෝ are දැම්මේ නැත්තේ the problem කියන එක ඒක වචන නිසා. හරි. ඊට පස්සේ no response. Now what is the problem? No response. Right. මෙන්න බලන්න ලස්සන වාක්‍යයක්. ලස්සන වාක්‍යයක් by දැන් මෙතන response කියලා කියන්නේ ප්‍රතිචාරයට respond කියන verb එකෙන් තමයි ඒක හැදෙන්නේ. මේ බලන්න respond කියන verb එකෙන් හැදෙනවා response. Right? Respond කියන verb එකෙන් හැදෙනවා response කියන respond කරනවා කියලා කියන්නේ ප්‍රතිචාර දක්වනවට response කියන්නේ ප්‍රතිචාරය. හරි? මේ ප්‍රතිචාරය කියන එකෙන් තමයි මේ වාක්‍ය පටන් ගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකක්ද කියලා ඒක. No response. හරි. දැන් මෙතන by සමග කතෘ දැන් driver ගෙන් තමයි response එකක් නැත්තේ. The drive by the driver.
අපි මේ වාක්‍ය ලියමු මේක පොඩ්ඩක් වැදගත් මොකද මේක චුට්ටක් මේක පැසිව් වොයිස් නේ මම පැසිව් වොයිස් වලට උගන්වන්න ආසයි මම ඒ නිසා ඒක මම ගන්නවා වෙනම ෂීට් එකකට හරි ඔන්න බලන්න driver make කියන්නේ යමක් කරනවටනේ driver නම් ඒක වචන එහෙනම් makes driver makes no response මම මේ එන්න අපේ කැපිටල් වලට ලියන්න ඔයගොල්ලන්ට අර අවධාරණය කරන්න ඕන හින්දා ඒක ලියුවේ නම් ඒක කැපිටල් වලින් ලියන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මේක ඇත්තටම මේ no response කියන එක driver makes no response කියන driver කරන කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ driver ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ කියන එක. හරිද? ඒක ඇත්තටම සමානයි මේකට. driver doesn't make any response. ඔකට සමානයි. හරි. The driver makes no response. කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ කියන එක. හරිද? මම ඒක පොඩ්ඩක් අමතර දැනුමට එකතු කරේ ඔයගොල්ලෝගේ. ඒ නිසා ඒක මේ මෙතෙන්ට අදාළ නැති වුණත් නමුත් අපි මේක දැන් මේ පොඩ්ඩක් ඉදිරියට අපේ දැනුම ගොඩක් වර්ධනය වෙන්න එපායි. අපිට මේ පේපර්ස් කරනකොට අපිට මේව තනියම කරගන්න පුළුවන් තත්යකට ඔයගොල්ලෝ පත් කරන්න එපායි. ඒ නිසා තමයි මම මේ දේ කියලා දුන්නේ. හරි? මම මේක ඉවත් කරා. දැන් බලන්න no response කියන්නේ කිසිම ප්‍රතිචාරයක් නැහැ කියන එක. no response කියන්නේ noun එක. හරි? දැන් ඔන්න බලන්න මේ තියෙන්නේ කර්තෘ subject මේ තියෙන්නේ verb එක. verb මේ තියෙන්නේ ඉතිරි කොටස rest. හරි? කර්තෘ ඉන්නවා ක්‍රියාව තියෙනවා ඉතිරි කොටසෙන් අපි කර්මය හොයා ගන්නවා මොනවද driver කරන්නේ ප්‍රතිචාරයක් නැහැ what කියන ප්‍රශ්නවාචී පදයට උත්තර දෙනවා එහෙනම් මෙන්න මේක කර්මය අපි මේ කර්මය ඉස්සරහට ගමු no response no response කියන එක ඒක වචනයි එහෙනම් is make කියන එකේ past participle අවස්ථාව made made හද මේක පැහැදිලි made then by කර්තෘ by the driver මේකනේ තියෙන්නේ පියම් බලන්න no response by the driver then අපිට දැන් බලන්න ඕන මෙතන මෙහෙම හරිද දැන් මෙතන he shook and he shook the driver and asked why what's the problem then close inverted commas now this is in past form asked so this has to be in as well in past form so it's not is made it has to be was made okay that's how we do that look at that what a beautiful question it is the bus driver was going fast and nobody was look at this is a grammar theory මේක ව්‍යාකරණ නීතියක් මේ nobody කියන එක ඒක වචනයි no response කියන එක වගේ තමයි no response was උනානේ were නෙවෙයි nobody was ඒ කියන්නේ nobody කියලා කියන්නේ ඒක වචනයි මෙන්න ඒක වචන the අවස්ථාව was drive nobody was driving it right full stop Jayanta had to stop මේ had to stop කියලා කියන්නේ මම ඒ තමයි ඒක මම වීඩියෝ එකක් දාලා නැහැ මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම් have සමග to පාවිච්චි කරොත් යමක් සිදු වෙනවා යමක් කරන්න සිදු වෙනවා කියන එක තමයි
ඒකේ අර්ථය. එහි අතීත අවස්ථාව had to. ළමයි මතක තියාගන්න. I have to go home. මට දැන් ගෙදර යන්න සිද්ධ වෙනවා. You have to finish this before the end of the day. ඔයාලට මේක අද ඉවර කරන්න වෙනවා මේ වැඩේ. අන්න ඒ තේරුම තමයි ඒක දෙන්නේ. had to කියන්නේ අතීත අවස්ථාව යමක් කරන්න සිදු වුණා. I had to stay at home yesterday. මට ඊයේ ගෙදර ඉන්න සිද්ධ වුණා because my mom was not well. මගේ අම්මට ඊයේ සනීප නැතුණා එහෙනම් මට ඉස්කෝලේ ඉන්න බැරි වුණා. I had to stay at home. You had no any other options but to stay at home. යමක් කරන්න සිදු වුණා කියන එක. දැන් මෙතනත් කියන්නේ මේ බලන්න ජයන්ත had to stop the bus. ජයන්තට බස් රථය නවත්වන්න සිදු වුණා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ had to කියන්නේ. හරි? හරි. ඒක වැදගත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Stop the bus. He put his hands on the steering wheel. Steering wheel කියන්නේ වාහනේ සුක්කානම කියලා කියන්නේ අපි ඒකට. And his left foot on the brake. He put his තිබ්බා ඔහුගේ අත් දෙක his hands so ඔහුගේ අත් තිබ්බා steering wheel එකේ and ඔහුගේ වම් කකුල brake එකේ full stop. හරි? He drove. drive කියන එකේ past tense අවස්ථාව මේ drove, drive, drove, driven තමයි past participle තාවද මෙතන අතීත අවස්ථාව. He drove the bus. බසය to the left side of the street. එන්න මේක ඉගෙන ගන්න to the left side of the street. To the left side of the street කියන්නේ වීදියේ වම් පසට. To the right side of the street කියලා තිබ්බොත් හි දකුණු වීදියේ දකුණු පසට කියන එක. මේ විදිහට හදාගමු මේක. Slowly he stopped the bus. He mean මෙන්න බලන්න කොහොමද how කියන ප්‍රශ්නවාචී පදයට උත්තර දෙනවා. How did he stop the bus? Slowly. Slow කියන adjective එකේ adverb එක තමයි lee සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න lee adverb. හරි? Slowly. Stop slowly. Slowly. He stopped the bus slowly. Had it been written after the bus, it would have been better off, but this is also a way of writing this, right? So slowly. මෙහෙමත් ලියනවා අපි. slowly කියන එක ඉස්සරහට ලියනවා අපි. slowly කියන එක වාක්‍යයේ අන්තිමටත් දාන ක්‍රියා විශේෂණය. හරි. An ambulance මේ බලන්න and වලින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා verb දෙකක්. මෙතන took නම් මේ verb එකත් අනිවාර්යයෙන්ම arrive කියන එකේ past tense අවස්ථාව කියලා දාන්න ඕනේ. arrived. Past tense. An ambulance arrived and took the bus driver to the hospital. මේ බලන්න to the hospital. driver the hospital නෙවෙයි to the hospital. මොකද తాවකාලික ප්‍රතිකාර සඳහා තමයි hospital එකට අරන් යන්නේ. ඒ නිසා to පාවිච්චි කරනවා. අපි හිතමු මේක ඇම්බියුලන්ස් එකක් නෙවෙයි ජනිත්ගේ ගෙදර කවුරු හරි වාහනේ අරන් ඇවිල්ලා ඔහුව ගෙදරට අරන් ගියා කියලා හිතන්නකෝ. ජනිත්ගේ නෙවෙයි කාගේද ඩ්‍රයිවර්ගේ පොර්තුවාල් වෙලා නැති හින්දා. Then bus driver home වෙන්න ඕනේ. හරි? All the passengers on the bus were okay. Okay කියන්නේ they were good. Okay? Jayanta is a management assistant but one day, comma for 5 minutes විනාඩි 5ක කාලයක් සඳහා විනාඩි 5ක් තිස්සේ he became ඔහුපත් වුණා a bus driver. If he at the right time to stop the bus, many passengers would have been injured that day. Right. This is something that I need to teach you. If he මෙතන වෙන්න ඕනේ මෙහෙමයි. Many passengers would have been කියලා කියන්නේ වෙන්න තිබ්බා. Injured කියන්නේ තුවාල වෙන්න ඉඩ තිබ්බා. Would have been injured මේක passive form එකක්. මේ been නැතුව ලියන්න පුළුවන්. would have injured. දැන් මෙතන passengers ලා තමයි කර්මය. ඒගොල්ලෝ තමයි තුවාලයට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා would have been injured. එතකොට අපි පළවෙනි එක මේ if සමග සම්බන්ධ කරන වාක්‍ය දෙකක්. ඒ නිසා තමයි මේ තියරි ආධාර වෙන්නේ. අපි ඇත්තටම
if he had not taken his decision at the right time, or if he did not take his decision at the right time to stop the bus, many passengers would have been injured. එහෙම තමයි මේ ටෙන්ස් එක හැදෙන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම කරේ නැත්තම් මෙහෙම වෙන්න තිබ්බා. could have been, would have been. මෙතන could කියලා තියෙන්නත් පුළුවන්. could have been injured. මේකෙන් අදහස වෙන්න තිබුණා. if he had not, ඔහු ඒ තීරණය අරගෙන තිබ්බේ නැත්නම්, තිබ්බා කියලා කියන්නේ had taken, if he had HAD අදම එක පේන්නේ නැහැ. if he had taken, this is in negative, so we'll say if he had not if he had not taken his decision at the right time on time to stop the bus, many passengers would have been injured, right?